Ma'am, my doubt is I am beginner in study in UPSC exam. Syllabus my hand. But எதை படிக்கிறது அதுன்னு டவுட்டாக இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறதா ஜியாகிரஃபி எடுக்கிறதா? என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுனா? இல்லைங்க மேம், ஃபஸ்ட்டு எதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டடிக்கு அது எனக்கு டவுட்டாக இருக்குங்க மேம். எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஐல் அட்ரஸ் தட் இஷ்யூ. நீங்கள் காலேஜில் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை ஒரு எலெக்டிவ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, செகண்ட் எலெக்டிவ் எடுக்கணும்னா தென் யூ டேக் சம்திங் நீங்களே படிக்க முடியாது இருக்கணும் அங்கே. ஓகே, சில சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்கன்னா யூ கேனாட் ஸ்டடி ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ த செகண்ட் சப்ஜெக்ட் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி சம்திங் which you can study on your own. So one you should have studied in college. உங்கள் சப்ஜெக்ட் என்ன? இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு தட் யூ ஷுட் டேக். த செகண்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து யூ ஷுட் டேக் சம்திங் விச் யூ கேன் ஸ்டடி ஆன் யுவர் ஓன். என் டைமில் எல்லாரும் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திருந்தாங்க. பட் இப்போ நிறைய பேர் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாங்க. காம்படிஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னு இப்போ ஆந்த்ரோபாலஜி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸும் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங். திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் செலெக்ஷன். ரிகார்டிங் எது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணோன்னா யூ ஷுட் பேரலி ஸ்டடி. யூ கான்ட் நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஜியாகிரஃபிக்கு போகிறேன்னு முடியாது. யூ ஹாவ் டு ஒரு வாரத்தில் யூ டிவோட் 1 day டு ஈச் சப்ஜெக்ட். ஸோ 1 day டு இங்கிலீஷ், 1 day to your own subject, 1 day to general knowledge. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா you have fairly good grounding in everything. See, IAS there is no limit to the study. Any exam anything they can ask, but there is no fixed thing. Unga understanding of syllabus will be different from the understanding of the question paper setter. So better you are well grounded in all subjects. But படிக்கிறதுன்னா ஈவன் வென் யூ ஸ்டடி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் இனஃப். இட் இஸ் நாட் லைக் டிகிரி எக்ஸாம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் இஸ் பிகாஸ் யூ ஹவ் டு பி வெரி அனலிட்டிக்கல். ஓகே, இப்போ உங்களை பேண்டமிக் பற்றி COVID-19 பற்றி பேண்டமிக் பற்றினா COVID-19 ஹேஸ் திஸ் இஸ் த வைரஸ், இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் இன் ஆஃப்ரிக்கா அமெரிக்கா அந்த அப்படி எழுத முடியாது. இந்த மாதிரி சொல்லணும் நீங்கள். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி. ஸோ யூ ஹவ் டு அனலைஸ் அண்ட் ரைட் எனி சப்ஜெக்ட், வாட் எவர் த சப்ஜெக்ட், வாட் எவர் த கொஸ்டின். ஸோ திஸ் ஐ திங்க் இஸ் ஹவு யூ ஷுட் ப்ரொசீட். எனிவே, பெஸ்ட் ஆஃப் லக். தேங்க்யூ. I'm Dhanush Kevin from 3rd BCom IT. First of all, I thank my college management and also our department head, Dr. P. Amuda ma'am. I have many doubts in the UPSC preparations. First of all, ma'am, our UPSC, what qualities they expect from the students, like aspirants? For example, paper-wise, like essay paper, any language, and GS paper, history, geography, and economics, quality. And also, why the UPSC conduct the optional paper? Ma'am, this is also my doubt, ma'am. Optional paper is so that you have some option. If they impose only, let us say, engineering on an art student, you cannot attempt it all. So they give a fairly wide range of options because UPSC wants diversity. There's a mix of different disciplines who come into the UPSC and come into the Indian services, whether it's IAS or any other reason. So that is the reason why options are given. What was the other question? What qualities the UPSC What qualities? The qualities is this, that you should be a situational manager. The qualities will not be tested, the qualities will be mainly tested, let us say, only during the interview. Okay. In the preliminary exam, it is only a qualifying exam. You should be able to just pass with that minimum marks. In the main exam, they will test your analytical knowledge. Not your theoretical knowledge, but your analytical knowledge. That's why if pandemic you can't simply write that this is the virus, it's spread in these countries. Statistics quote panna poradu. How that situation has to be managed. And you have to give that kind of analytical slant to any answer. Okay, this is the main exam. Your aptitude for the job they will assess only mainly during the interview. You should be able to tackle situations quickly. You should not get perturbed. You should not get panicky. You should not become rude. நான் இன்டர்வியூக்கு போச்சு ஒரு 8 பேரோ 10 பேரோ இருந்தாங்க. அட் அ டைம் 5 பேர் சேர்ந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ரேட்டில் ஆகிடுவீங்க, ஒரு இதாகிடும். அப்போ நீங்கள் வந்து காமாக இருக்கணும். ஸோ those are the kind of things which they will test. So your aptitude is what they will test. இப்போ வந்து எதுக்காக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க? நம்ம வந்து ஜிஎஸ் கெயின் பண்ண நாலேஜை நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எப்படியுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது, அதான் டவுட் எனக்கு ஒன்று. See,
as an IAS officer, you have to have broad-ranging knowledge, or IAS or any government officer, broad-ranging knowledge of what is going on around you. Okay, whether it is in your own, like Coimbatore இருக்கட்டும், தமிழ்நாடு இருக்கட்டும், இந்தியா இருக்கட்டும், வேர்ல்டு இருக்கட்டும், you should know what is happening around you. Okay, that is the reason they test you on general knowledge. You should know, you should have a broad understanding of things which are going on around you. GK la current affairs is an important part. What are the things we should consider while making a decision, ma'am? You should first consider your constituency. Your constituency, not in a political. You didn't introduce your. You didn't give your Sorry, name. ma'am. I'm Deepashri and I'm doing third year of BBA Logistics. Okay. So the first thing is that you consider what I call your constituency. Suppose I am a teacher, my constituency is the students. Okay. So what is best for them? So when I am labor secretary, my constituency is the workers. So what is best for them should be your first priority. Other than that, because of circumstances, the context, the constraints of the context will also force certain priorities on you. I told you how, we did not have money enough for certain categories of workers. We had sufficient for other categories. So sometimes there will be financial constraint. Sometimes I told you the workers, the trade unions said don't spend money on vaccination. So there will be contextual constraints which also will impose certain priorities on you. Your primary objective always has to be not yourself, not your personal publicity. And I am very much against, you would see that, none of us, even including the minister, none of us publicized the work which we are doing. People came to know and joined us. Information was given for awareness, but no personal publicity was done. So your priority should be always the people whom you serve. And that is true whether you are in public sector like me, or whether you are in private sector, or whether you are in academics. Your constituency is more important than you. If you keep them first, they will return your service. Thank you. So which is your constituency? Sir? Which is your constituency? Don't- யார் தான் செய்யணும்? Sir, I wanted some general things only, not only me. ஓகே. இல்ல என்ன நீ யாருக்கு செய்யணும்னு கேட்குற? நீ ஏதாவது செய்யணும்னு சொன்ன இப்போ மேம் சொன்னாங்க இல்லையா, ஒரு கான்ஸ்டியூன்சி நீ பண்ணணும் முடிவு எடுக்கணும்னா உனக்கு யார் கான்ஸ்டியூன்சி? Sir, உங்க அப்பா அம்மா, உன் ஃபேமிலி. yes, sir, for my parents. Your family, And for myself also. yourself, your fellow, your peers. So, first for myself, and second for my parents, and third for us. Very pragmatic. We have to tell the truth now. Is at home. Good morning, ma'am. I'm Hema Priya from 2nd B English Literature. மேம் என் கொஸ்டின் என்னென்னா, யூபிஎஸ்சி எழுதுறாங்கல்ல மேம், அவங்க எழுதும்போது இந்த கேஸ்ட் இத்தனை டைம் தான் எழுதணும், ஏஜ் லிமிட்லாம் இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு கேஸ்ட்டை பொறுத்து, ஏன் இது இருக்கு மேம்? The affirmative action policy itself is framed so that, the most depressed classes should have more opportunities. That is the fundamental policy, and the principle that they have worked out some set of attempts. The principle is affirmative action. The most depressed classes, the most underprivileged, should have maximum opportunities. I think they have unlimited opportunities now. Age is the only bar. So it was not there in my time. There were only 3 attempts and there was an age bar of 25 or 28 or something. So that it has kept changing. But the principle is this affirmative action, that it is same as reservation policy. For the same reason, you are trying to bring those who have been deprived classes to the same level of equity as others who have not been. So that is the fundamental principle. That is a matter of government policy now. Good morning, ma'am. First of all, thank you for this wonderful session. நீங்க சொன்னீங்க அந்த மார்ச், இது வந்து மார்ச் 2021 First டைம்ல. introduce yourself. Sorry, ma'am. Because they are recording. Who all have talked? I'm Vinisha from first MA English. It is about நீங்க வந்து மார்ச் 2021 பத்தி தானே மேம் சொன்னீங்க. அது ஆக்சுவலி அந்த செகண்ட் வேவ் டைம், அந்த டைம்ல தான் ஆக்சுவலி இந்தியா வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனது. ஸோ அப்போ வந்துட்டு சப்ளைஸ்க்கு வந்து டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி மேம். அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் அந்த பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கனால
பர்டிகுலராக அந்த லேபர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, எங்களுக்கு வந்து இந்த சப்ளைஸில் இவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும், எங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கல. அதே மாதிரி தான் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் கேட்டிருப்பாங்கல்ல மேம். ஆல்ரெடி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயே டிமாண்ட் அதிகம். அப்போ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் கேட்டப்போ அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு கிடைச்சிருந்துருக்காது, அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. அப்போ அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சப்ளைஸ் வந்துட்டு சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்திருக்காதுல்ல மேம். எப்படி ஃபைனான்ஷியலி வெதர் இட் வாஸ் ஃபண்டிங் எப்படி? சி த திங் இஸ் ஐ ஹேட் ஒன் அட்வான்டேஜ் எனக்கு. தட் இஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெல்ஃபேர் போர்டுன்னு இருந்தது. ஒரு 5-6 போர்டு இருக்குது. போர்டில் எல்லா போர்ட்லேயும் பணம் இருக்குல்ல. பட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெல்ஃபேர் போர்ட் had a lot of money. So and number of workers, maximum workers construction workers. So அவங்களோட நீட்ஸை வந்து I was able to fulfill largely. இப்போ whenever காமன் டெசிஷன் எடுத்தால் கூட நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், வேறு ஒர்க்கர்ஸுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து 2000 rupees கொடுத்தாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு 3000 rupees ஒன் டைம் கேஷ் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தோம். ஸோ ஒன் வே தட் வாஸ் எனக்கு தட் ஐ ஹேட் தட் அட்வான்டேஜ். இது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வருதுன்னா இன்னொன்று ஆச்சு. ஐ டோல்ட் யூ, சிஎம் வந்து மீட்டிங் கூப்பிட்டாரு. அப்போது அவர் வந்து இந்த மாதிரி 2000 rupees இது கொடுக்கலாம். அந்த டைமில் டொமெஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ் நான் சொல்கிறேன், தட் இஸ் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் சொல்லுவேன். அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் தேர் வர் அபவுட் லெட்டஸ் ஏ ரஃப்லி 1.5 lakhs ஆர் சம்திங் வாஸ் அதே நம்பர் இருந்தது. ஸோ சிஎம் வந்து டிஸ்கஷன்லாம் செஞ்சுட்டு 2000 ரூபாய் கொடுக்கலான்னு தே டிசைடட். ஸோ தென் நானும் என் ஹெச்ஓடி சொல்லுனாரு. நானும் சொன்னேன் அவருக்கு, சிஎம்க்கு, தட் இந்த அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் சார். ஸோ நீங்கள் 1.5 lakhsக்கு டோன்ட் பட்ஜெட் ஃபார் மோர். இல்லைன்னா நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை we have to close. One of the two we have to do, because the moment any relief is announced, ஜாஸ்தி registration செஞ்சுப்பாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃபீஸர் நான் அதை சொன்னேன். பிகாஸ் ஐ நோ தட் த ஸ்ட்ரெயின் ஆன் ஸ்டேட் எக்ஸ்செக்கர் வில் பிகம் வெரி பிக். ஸோ சிஎம் யோசிச்சார், அவருக்கு அது சீரியஸாக படலன்னு. அப்போ சிஎம் ஐ டோல்ட் யூ, எடியூரப்பா அவர் வந்து கொஞ்சம் கோவம் ஜாஸ்தி அவருக்கு, யாரும் பேச மாட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட. நான் கொஞ்சம் தைரியமாக சொன்னேன். ஸோ அது என்னென்ன அவர் வந்து அவ்வளோ அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல. தென் என் பக்கத்தில் இவர் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி இருந்தார், என்னோட கலீக். அவர்கிட்டையும் சொன்னேன், இது மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் இன்க்ரீஸ் பை லீப்ஸ் அண்ட் பவுண்ட்ஸ், ஆர் யூ ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட்? ஓ, லெட் தெம் ரெஜிஸ்டர். வித்தின் 15-20 days registration went up some 12 lakhs or something. So because the moment you announce, people will register. And அது ஒரு தமாஷ் ஜோக் ஆயிடுச்சு. அந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர் வந்து ஒரு ஸ்மால் சப் டிபார்ட்மெண்ட், அது லேபர் டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு சின்ன டிபார்ட்மெண்ட். இல்லை ஒரு ஜாயிண்ட் டைரக்டர் இருந்தார். அவர் வந்து he was able to the entire finance department இப்போ அவர் கவுத்துடுவார் மாதிரி இருந்தது. ஸோ we used to joke, ரவின்னு இருந்தார் அவர், ரவி will close down the finance department அப்படின்னு. So those kind of unexpected things will happen. Basically I didn't face a financial issue by and large, because bulk of my workers were from construction sector, for which I had sufficient funds. Much of this we gave from the construction board. அப்புறம் இந்த மெடிக்கல் இஷ்யூஸும் இருந்திருக்கும்ல மேம், வேக்சின் இஷ்யூஸ் சொன்னீங்க. அதே மாதிரி இந்த அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பராக அந்த கண்டிப்பாக மெடிசன் நீங்கள் தேவைப்பட்டிருக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கெல்லாம். மற்ற அது வந்து உங்கள் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் கேர் எடுத்துப்பீங்க. அந்த மாதிரி மற்ற ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும். ஏன்னா அங்கே பீப்புளும் மேக்ஸிமம் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் நிறைய போவாங்க. அப்போ அந்த டைம்லலாம் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தானே மேம் இருந்திருக்கும்? எஸ், அதில் வந்து எனக்கு ஐ டென்ட் ஹேவ் இன் த சென்ஸ் ஐ ஹேவ் இஎஸ்ஐஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் இஎஸ்ஐஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வேர் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் லேபர் டிபார்ட்மெண்ட். அதை ரன் பண்ணுறது எங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். பட் அட் தட் டைம், கோவிட் டைமில் தேவர் தேவர் பீயிங் கண்ட்ரோல்டு பை த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட். பிகாஸ் கோவிட் சர்வீஸ் எல்லாரும் ப்ரொவைட் பண்ணோன்னு we had given our
ESIS hospitals to the what do you say, we were responsible for their handling, but their services were available to the health department. அந்த மாதிரி செஞ்சிருந்தோம். They had a problem because funds constraint was there. Then on the second wave, especially in the beginning of the second wave, the number of patients far exceeded our capacity to handle them. Bed capacity இருக்கட்டும், nurses capacity இருக்கட்டும். When எனக்கு COVID வந்தது, when I got COVID, one nurse got infected and all nurses had to be sent. So hospital or one day there were no nurses. Because one person gets infected, you have to send everybody back. So this problem was faced by the government. I didn't face it in particular because only ESIS was under my control. And for ESIS, we had sufficient amount of funds, but as we diverted, where general medicines use pannada, we used a little bit for COVID also, and from health department also naanga vanda vaccines and either requisition senjendom. So that also helped us. It was particularly, funds was not a major constraint which I faced, but government as a whole they faced. Myself Akash, I am studying BSc IT Information Technology. Ma'am, I asked some farmers are affected in the COVID time. The lot of நிறைய விவசாயிகள் வந்து கரெக்டாக விளைச்சல் டயத்தில் திடீர்னு கோவிட் டைம் இருந்தப்போ அப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி எடுத்தீங்க? அப்போ மார்க்கெட்டில் டேட்டா சேல் பண்ண முடியாது, எனக்கு குறிப்பிட்ட ரேட் இருக்காது, அஃபெக்டட் லாட்டாக இருப்பாங்க. அது இல்லாமல் சிட்டிஸில் வந்து வீடுக்கு போய் கொடுத்துருக்க முடியாது. அப்போ ப்ரெசன்ஸில் அந்த டயத்தில் நீங்கள் எப்படி மேம் எடுத்துக்கிட்டீங்க? Again, it's a broad question, அவங்க question மாதிரி, because it is not, it didn't come under my department. But what government did was the same kind of centers were opened. Rural areasலையும் primary health care centersனு இருக்கும்ல, அங்கே கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க, ரெஃபரல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் அர்பன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அவங்க செஞ்ச நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒரு ஊருக்கும் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் செஞ்சாங்க. அங்கேயும் தேவர் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் வேர் admitted into that network. So இப்போ வில்லேஜில் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் ஹையர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கும் they had made provision. And நான் இந்த அசிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன்ல, that we gave இவ்வளோ 1,000 rupees, 2,000 rupees, 5,000, அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் there was financial assistance provided. என் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து செய்யல, இன்னொரு அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து செஞ்சாங்க, எங்கள் ஸ்டேட்டில் செஞ்சாங்க. That they were given financial assistance. அவங்களுக்கு இங்கே சொல்லு 4,000 rupees. PDS. All the folders who are having the blue card, white card, whatever the number of cards, if you have the PDS card, you will get 4,000 2 installment. Yeah, so that is inga unga PDS, actually here PDS is universal PDS, so everybody can get that. So that is that kind of assistance was given. In your career, ma'am, if you have any political pressure, ma'am, doing this or somewhat. Now, just I'll give you one example. Whether you will call it pressure or not, நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க. நான் சொன்னேன், இந்த பாக்ஸஸில் கார்டன்ஸில் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அ ஃபேமிலி, ரைஸு, கோதுமை மாவு, உப்பு, சர்க்கரை எல்லாம் ஒரு பேக் பண்ணி we were giving these cartons. ஸோ எங்ககிட்ட ஒரு டேட்டா பேஸ் இருந்தது, ஒரு லிஸ்ட்டு, இந்த ஊரில் இவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ், சப்போஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஒரு 50,000 பீப்புள் இருக்காங்க உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு. ஸோ நாங்கள் ஐ டோல்டு யார் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்னு எம்எல்ஏஸ் எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தோம். சில எம்எல்ஏஸ் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, இல்லை என் ஆஃபீஸருக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் எங்கள் ஊரில் 5,000 பேருக்கு கொடுத்துட்டுருக்கீங்க, எங்கள் ஆக்சுவலி இன்னொரு 100 பேர் இருக்காங்க, இல்லை 200 பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இதை வந்து எங்கள் லிஸ்ட்டில் இருக்காது. இந்த இப்போது இவங்க 5 பேர் எங்கள் லிஸ்ட்டில் இருப்பாங்க, நீங்கள் 5 பேர் இருக்க மாட்டீங்க எங்கள் லிஸ்ட்டில். பட் நான் வந்து ஐ டுக் த டிசிஷன் தட் வில் கிவ், கொஞ்சம் செலவு ஜாஸ்தி ஆனாலும் பரவாயில்ல, we will give the extra who the MLAs or MLCs, MPs யார் கேட்குறாங்களோ. சில பேர் கேட்டாங்க, நீங்கள் இவ்வளோ பேருக்கு ரொம்ப கேட்கல, பட் இட் வில் பி ஸ்மால் நம்பர். ஓவரால் 1000 பேக்கெட்டுக்கு மேலே அந்த மாதிரி எக்ஸஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். பட் நீங்கள் சொல்லியிருந்த எனக்கு பிடிஎஸில் இதே வந்து ஹெல்த் இது ஃபுட் அண்ட் சிவில் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது இந்த ரேஷன் ஷாப்ஸ் இது பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு இந்த கோவிட் வந்தவுடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுத்து. எல்லோரும் வந்து ஃப்ரீ ரேஷன் எடுத்துன்னு போயிடுவாங்கன்னு, பிகாஸ் அது ரிலாக்ஸேஷன் ஆச்சுல்ல. ஸோ அவங்க வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் போய் ரேஷன் கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிஎஸ் கொடுக்கணும், ரேஷன் ரைஸோ ஏதோ. திஸ் இஸ் த சிஸ்டம்.
ரேஷன் கார்டு காமிப்பீங்க, அங்கே ரேஷன் வாங்கிட்டு போவீங்க. திஸ் இஸ் நார்மல் சிஸ்டம். பேண்டமிக் டைமில் அவங்க இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதை ஓடிபி இதில் லிங்க் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் நம்பர் லிங்க் பண்ணி ஓடிபி பேஸ்டு தான் கொடுப்போன்னு. ஸோ அவங்களும் வந்து எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ரொம்ப டைட் பண்ணிட்டாங்க அந்த டைமில், கோவிட் டைமில். நாங்கள் வந்து ஜாஸ்தி லிபரல் செஞ்சோம். தட் பரவாயில்ல, நம்ம லிஸ்ட்டில் 100 பேர் இருக்காங்களா, அவங்க 105 கேட்குறாங்களா, 105 கொடுத்துடுவோன்னு. யார் கேட்டாலும் நோனே சொல்லுங்க, வி ஜஸ்ட் கேவ். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி a question of decision making. எங்கள் ஆட்டிடியூட் வந்து யார் கேட்க போகிறாங்க, நீடு இருக்கிறவங்க தான் கேட்க போகிறாங்க. இவங்க போய் அதை ஒன்றும் விற்க போகிறதில்ல. நீடு இருக்கிறவங்க நம்ம லிஸ்ட்டில் இல்லாட்டாலும் நீடு இருக்கிறவங்க தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ. there was no pressure. அதை நான் ப்ரெஷராக நான் ட்ரீட் பண்ணல. Myself, Bhavana from BCom second year. First of all, thanks for sharing your real world experience with us. And my question is, how to stay consistency while preparing for UPSC exam, and what motivates you to stay consistency while you prepared for UPSC exam? Self-discipline, interest in what you are studying. So you can't, write the whole process is very tedious because there are 3 levels. So you have to keep that motivation level for 1 year almost. ஸோ செல்ஃப்-டிசிப்ளின் ரொம்ப வேணும். ரெகுலர் ஹவர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். தட் யூ டு நீங்கள் வாட் எவர் ஹவர்ஸ், நீங்கள் நைட் படிக்கிறவங்கன்னா நைட் படிங்க, மார்னிங் படிப்பீங்கன்னா பட் யூ டு மெயின்டைன் தட் ரொட்டீன் ரெகுலர்லி. யூ கேன் டேக் அ பிரேக் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ஜஸ்ட் ஃபார் clearing your mind, but you have to maintain regular hours of study. So that is very important. Without self-discipline you can't do anything. One more question. In your point of view, what are the qualities expect from the people to become an unique leader? I think you should think about others more than yourself. மற்றவங்களுக்கு பொதுநலம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் சுயநலம். Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am Kishore B from BBA Logistics. Ma'am, நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற பீரியடில் எப்படி மேம் அந்த ஒர்க் ப்ரெஷரை மேனேஜ் பண்ணீங்க? ஏன்னா நிறையா இடத்துலேருந்து ஒர்க் வரும். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சானிடேஷன் பண்ணீங்க, வேக்சினேஷன் பண்ணீங்க, இப்போ வெல்ஃபேர் இதை பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ எல்லா இடத்துலேருந்து வரும்போது எப்படி மேம் அந்த ப்ரெஷர் மேனேஜ் பண்ணீங்க? இப்போ ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேர்த்த ஒரு இடத்துக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறதே பெரிய விஷயம். அப்போ நீங்கள் இருக்கும்போது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டவே நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க, அது இதை சொல்லுங்கள். பழக்கம் வந்துடுங்க. இட் வில் கம் இன் ஆஸ் அ ஹேபிட். ஃபயர் ஃபைட்டிங்னு சொல்லுவோம். இந்த சைட்லேருந்து ஒரு டிமாண்ட் வரும், அந்த சைட்லேருந்து ஒரு டிமாண்ட் வரும். யாராவது ஒரு எம்எல்ஏ கூப்பிட்டுருப்பாங்க, உங்கள் பாஸ் கூப்பிடுவாங்க, உங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் ஏதோ ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்பாங்க, உங்கள் மினிஸ்டர் கூப்பிடுவாங்க. அதை you have to keep it in mind, prioritize and keep on doing. One is hard work that you can't stop. Second is, and the time because of long years of practice, it comes automatically that you'll get used to that pressure. இந்த கோவிட் டைம் மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கும்போது ஒரு இது மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் வந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி மேம் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பீங்க? பண்ணாமே, அதானே சொன்னேன் மேம். இல்லை மேம், நீங்கள் இப்போ ஒரு க்ரூமான ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க மேம். நீங்கள் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிட்டீங்களா மேம்? ஒரு 2-3 few years முன்னாடி தான் மேம் இது கோவிட் வந்துச்சு. இதே நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இப்போ 1997 நீங்கள் ஜாயின் பண்ணீங்க சொன்னீங்க. ஃப்ரெஷராக இருக்கிறவங்களும் நீங்கள் எப்படி அப்போ இது மாதிரி வந்திருந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி? ஓகே, see, there will be as a fresher, as a younger officer, I would have gone perhaps. இன்னும் அப்பவும் பேனிக் ஆகிருக்க மாட்டேங்க. அப்பவும் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தது. அது இன்னொரு நாளுக்கு கதை. That is one more session, one more edition of Bureaucrats Musings when I was a young officer. But normally when you are younger or more junior, நீங்கள் ஃபீல்டுக்கு ஜாஸ்தி போவீங்க. மேக்ரோ லெவல் டெசிஷன் மேக்கிங் குறைச்சலாக இருக்கும். when you come to secretariat, இந்த செக்ரட்டரி லெவலுக்கு வந்தப்புறம் மேக்ரோ லெவல் டிசிஷன் மேக்கிங், என்டையர் ஸ்டேட்டுக்கு யூ ஹேவ் டு டேக் அ டிசிஷன். ஸோ that kind of decision making will be more. அண்ட் இந்த மாதிரி ஐ டோல்ட் யூ ட்ரேட் யூனியன் லீடர்ஸ் வந்தாங்க, மினிஸ்டர்ஸு, அந்த லெவலில் நீங்கள் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டுருப்பீங்க. ஸோ த டைம் விச் யூ கேன் கிவ் இன் த ஃபீல்ட் வில் பி லிட்டில் லெஸ். ஆஸ் அ சப்டிவிஷனல் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டராக இருந்ததுன்னா ப்ராபப்ளி நான் எவ்ரிடே வுட் ஹவ் பீன் இன் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் இன் த கஞ்சி கேந்திராஸ். இது ஐ ஹவ் விசிட்டட். டோட்டலி ஃபீல்ட் ஒர்க் செய்யலன்னு இல்லை, இப்போ கூட செஞ்சேன். பட் த quantum will be little less and view will be little. நம்ம சொல்லுவோம்னா இந்த இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க bird's eye view.
ஸோ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ, ஒரு பறவை மேலேருந்து பார்க்குற வியூ இருக்கும் உங்களுக்கு, நீங்கள் பறந்த ஒரு பார்வை. வேறஸ் நீங்கள் வந்து ஃபீல்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஜூனியர் ஆஃபீஸராக, இந்த வேர்ம்ஸ் ஐ வியூன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு புழு என்ன பார்க்கும், அது சுற்றி இருக்கிறது மட்டும் பார்க்கும். தட் இஸ் கால்ட் வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ. ஸோ ஆஸ் அ ஜூனியர் ஆஃபீஸர் யூ ஹேவ் த வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ. இஸ் அ வெரி சீனியர் ஆஃபீஸர் யூ ஹேவ் த பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ. அதான் மேடம் சொன்னது எக்ஸாம்பிள். ஒரு கலெக்டர் வந்து எனக்கு வேணும்னு சொல்லி வண்டியை பிடிச்சி வச்சுட்டாரு. அது இஸ் வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ. என்ன பண்ணாங்க, கூப்பாங்க எவ்வளோ இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க சொல்லி கூட்டு வந்து. That's it. Yeah, that's a good example of that. Thank you. Good morning, ma'am. Thanks for this wonderful session. I'm Safrin from first BCom PA. உங்களோட எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எப்படி இருந்துன்னு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறீங்க? ஃபார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ரிப்பேர்டு. ஓகே, ரெகுலர் ஹவர்ஸ், வெரி ஹார்ட் ஒர்க். At the peak, 18 hours a day I used to study. Hard work தாங்க, வேறு there's nothing else. You have to prepare very hard, and you have to prepare in such a way. இந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் there's a difference. யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் உங்கள் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமான்னு. யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணுறீங்க, அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறீங்க, திங்க் அபவுட் இட், பிரிங் அ ஃப்ரெஷ் பர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு புதுசாக ஒரு திருஷ்டிகோணத்தில் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி தட் இஸ் வாட் தே டெஸ்ட். ஸோ யூ ஹவ் டு நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டடி, பட் யூ ஹவ் டு ஆல்சோ திங்க் அண்ட் நோட்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஒரு சப்ஜெக்ட் நானே வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு கொஞ்சம் யூ திங்க் சம்டைம்ஸ். அந்த காலத்தில் இப்போ வந்து டியூட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் செய்கிறாங்க, பட் அப்போ வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கிடைக்கும், சின்ன சின்ன புக்கு கிடைக்கும், பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். அதில் மேஜர் கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுப்பேன். கம்ப்யூட்டர் கிடையாது அந்த டைமில், கையால் எழுதி வச்சுருப்பேன். அதெல்லாம் செஞ்சப்புறம் கூட நான் எதெல்லாம் படிக்கலைன்னு இது வேணாம் இது வராதுன்னு ட்ராப் பண்ணேன்னா அதான் வந்தது கொஸ்டினில். பட் ஐ ஹேட் ட்ரெயின் மை செல்ஃப் டு திங்க். ஸோ ஈவன் தோ நான் வாட் எவர் கொஸ்டின்ஸ் நான் படிக்கலையோ அதுதான் வந்தது, பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரைட் த எக்ஸாம் அண்ட் காட் வெரி குட் மார்க்ஸ். போத் இன்டர்வியூ அண்ட் மெயின் எக்ஸாம் ரெண்டுத்துலேயும் ஐ காட் ஈக்குவலி ஹை மார்க்ஸ். ஸோ ஹார்ட் ஒர்க், டிசிப்ளின், அனலிட்டிக்கல் திங்கிங், தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ. நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது தான் நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு பண்ணீங்க. அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து ஆம்பிஷன் என்னங்க மேம்? இல்லைங்க, ஐ வாஸ் இது எம்ஏ முடிச்சுட்டு நான் சொன்னேன் நான் ஐஐடி ஜாயின் பண்ணேன் பிஹெச்டி செய்கிறதுக்கு. பிஹெச்டி செஞ்சுட்டு ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு தட் வாஸ் த மென்டல் ஐடியா. பட் நான் வென் ஐ டிட் நாட் ஹாவ் அ கைடு, பிஹெச்டி செய்கிறதுக்கு ஒரு கைடு எசென்ஷியல். வித்தவுட் கைடு யூ கேனாட் டூ. என் சப்ஜெக்டில் எனக்கு கைடு கிடைக்கல. ஸோ தென் ஐ ஷிஃப்டட் டு ஐஏஎஸ். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து இட் வாஸ் நாட் அன் ஆம்பிஷன், இட் வாஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். அந்த டைமில் அந்த ஒரு திசை திருப்பிச்சு எனக்கு. இட் பிகேம் பாசிபிளி ஒன்லி டீச்சிங். தட் வாஸ் த அண்ட் எங்கள் டைம்லங்க அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யணும், அந்த தட் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் தி ப்ரெஷர் வாஸ் நாட் தேர். பட் மோஸ்ட் லைக்லி ஐ வுட் ஹவ் பீன் டீச்சிங். தட் வாஸ் மை MA in English. I told them. MA ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் நான் பிஏ அண்ட் எம்ஏ பண்ணது இங்கிலீஷில். தட் இஸ் உங்கள் வயசு இருக்கிறச்சு. பட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் PhD in public policy. Best wishes to all of you. Yes, ma'am.